Hello, galera do Heavy Culture, terça-feira, um pouco de frio aqui no sul. Satisfação enorme estar com vocês e aqui estamos para mais uma agenda, aí cumprindo a nossa tradicional rotina de conversar com os nossos ídolos, conversar com o pessoal do rock pesado, do heavy metal e demais vertentes. E hoje, primeiramente, eu quero pedir para vocês aí, se inscrevam no canal, dá aquela força, né, Ivan? Seja bem-vindo, Exatamente. Ivan. Opa, boa tarde pessoal aí, boa tarde, Cris, boa tarde, Jaime, boa tarde ao Jorge. Boas-vindas ao Brian. Se inscreva no canal, toque no sininho, compartilha, comenta, faz todo o pacote Office aí com a gente e dá até sugestões pra gente aí, porque a gente às vezes fica um pouco perdido com o que trazer, né? E se quiser dar uma contribuição também, tem o Pix aí embaixo aí, que é uma coisa bem recorrente hoje das redes sociais. Quem puder ajudar com qualquer valor aí pra gente conseguir dar um up no canal, certo? Seja bem-vindo ao pessoal, à equipe, ao staff. Isso aí, Ivan. Visite a Heavy Cultura Store, muito vinil de heavy metal lá, com preço bacana. O Heavy Cultura está no Spotify, então algumas transmissões aqui estão lá no Spotify, se você não tem tempo de assistir, vai lá no Spotify, nos ouve. Então agora, bem-vindo, Jaime! Meu amigo Jaime. Fala, galera, tudo bem? E vamos lá. E Christian, meu querido, também seja bem-vindo. Só acertar a pergunta aí. E vamos embora, vamos falar com o Brian, nosso ídolo, meu ídolo pelo menos, né? Imagina. Muito feliz. Vamos lá. Pode Qual fazer que é a primeira. A minha pergunta é saber como está o Satan. Eu sei que o Brian veio do ensaio do Satan agora para falar com a gente. Então, vamos saber novidades fresquinhas de como tá o Satan tá tocando. Traz tudo. A gente quer atualidades do Satan, por favor. Okay. George is asking about Satan. How is it doing now? Because we know that you were rehearsing. So, what are the news? I was actually rehearsing with Blitzkrieg, where we're putting the finishing touches to the songs for the new album, which we hope to start recording shortly. So that's what I was doing. I was rehearsing with Blitzkrieg. Great to hear. And how are the things doing with Satan after the new albums? Like, what was the response for the new album? The response to the new album has been fantastic. We never believed that it would be as good as it is. It's the response has been absolutely wonderful, and it's just nice to get a new album out after the pandemic. For Satan, we worked hard to get that done, and as I say, Blitzkrieg are now doing the same thing. We're finishing off writing now. So, the response to the new Satan album has been amazing. Great. I'm gonna talk to the audience here in Brazil, and then I'm gonna ask you another question in English. Okay? Cool. Yeah. Ele estava ensaiando agora Ele recém saiu de um ensaio com o Blitzkrieg, tá? Eles estão tocando direto, estão para gravar material já. Vai sair um álbum logo do Blitzkrieg, então eles estão ensaiando direto. Eu aproveitei para perguntar também como que tá o Satan no quesito o álbum novo, como foi a resposta dele. Ele fala que foi fantástico, ele está bem entusiasmado de poder ter conseguido fazer esse álbum depois da pandemia e da resposta que foi bem grande, assim. E é importante isso pro Satan também, né? Tipo, depois de um tempo, voltar com esse álbum foi algo bem memorável, assim. Então, tipo, ele tá bem feliz, e tá bem feliz com o Blitzkrieg também, né? Porque logo vamos ter um material novo do Blitzkrieg rodando aí, né? O último álbum do Blitzkrieg foi em 2018. Esse ano. E agora tem um para sair logo em seguida. Sair, né? agora. Eles estão com pergunta para ele, já que ele falou do último álbum do Satan, como é que tá com ter reunido praticamente a formação original da banda, digamos, da formação clássica da banda. Boa. Ivan is asking about the lineup, the new Satan lineup, which is not really new, is like the old new lineup. Yeah. Which is amazing. And how it's like
is it doing, like, because lots of people got excited to know about the new lineup, which is like the old lineup. And also I have to add that the new album for me reminds me a lot of Court and Act, which is like Right. my favorite ones, like all the best. That album is like part of my childhood. So it's like, how do you feel about it? Like bringing back the guys again and things like that. It's it's brilliant. I mean, when we get together, it just works. And there's no we don't have to force anything. It just we just start. We get a few ideas. We start writing songs. We start putting lyrics in, and it just works. And it's just great to work with the guys. It's easy to work with the guys. We've worked together for so long now that it just kind of comes like second nature. And because it's still the same 5 people, it makes that much easier. Yeah, for sure. Ok, speaking in português. Ele fala que é ótimo, né? Essa nova formação, que é a formação antiga, é bem mais fácil de trabalhar também, porque eles já vêm com ideias, eles gostam, né? Tem todo esse link, assim, e isso fez com que o Satan também voltasse a soar como o Satan também, que a gente conhece, né? Principalmente eu estava falando para ele que o álbum novo, para mim, fez lembrar bastante aquela coisa do Court and Act, né? Tipo, é um álbum, para mim, que tem uma grande importância, assim. E eu vou aproveitar também para adicionar uma pergunta já a respeito do Court and Act para ele, que é meio que curiosidades, coisas assim. Well, I have a question about Court and Act. Actually, it's a curiosity because, like, I remember the album was like released with a new wave of British heavy metal, but interesting point is the album and Satan didn't influence much heavy metal bands. They influenced more like thrash metal bands and also some kind of death metal bands. It's like heavier bands were influenced by Satan. How do you see this? I don't mind. I mean, the fact that someone is impressed enough to sort of be influenced by it is fine. I don't have a problem with that. And we kind of, I mean, to me, Satan is not a thrash metal band or anything like that. To me, it's just pure British metal. But if it influences the bands that play that kind of music, then that's brilliant. That's fine. Everybody's influenced by somebody. So if we influence people enough to want to get out there and play, then that's fine. I'm happy with that. Great. Yeah. Okay. Falando em português, speaking in Portuguese, perguntei para ele ali sobre a influência do Satan em cima de outras bandas mais pesadas, porque apesar de o Satan ter um nome bem grande assim na cena heavy metal, né, ele não influenciou tanto, tu não vê tantas bandas de heavy metal que são influenciadas pelo Satan. Tu vê isso mais em bandas de thrash metal e até mesmo em bandas de death metal old school, né? Pegar ali a safra da década de 80, ali tu vai ver que tinha muita banda de death metal que tinha o seu pé com a influência no Satan ali. Ele fala que para ele o Satan é o puro heavy metal britânico, né? E eu concordo também, né? E ele se sente feliz de influenciar outras bandas, né? Não vê problema nisso, que elas sejam mais pesadas também. Muito bom. Né? Ele fica bem contente com o fato de que a banda foi lá e fez com que alguém pegasse um instrumento, tocasse e fosse influenciado por isso, né? Então, tipo, é bastante importante. Muito bom. Vamos passar para o Jaime. Jaime. Eu tenho uma outra pergunta ainda. Eu queria perguntar para ele que é interessante como ele conseguiu envelhecer a voz dele muito bem, porque a gente consegue. Ele tem um timbre extremamente característico dele. E quando a gente escuta os álbuns dos anos 80, e quando eles lançaram esse último álbum, o Heart Inferno, a voz dele envelheceu assim de uma forma incomum. Uhum. Ele tem um método, ele reconhece isso que eu estou falando para ele, dessa questão da voz, do timbre de voz dele, que é único, praticamente único. Uhum. Ivan is asking about the tone of your voice, okay? Since the beginning of the band and now with the new album, it got a little bit older and more impressive too. And it's like,
you can recognize it, and you get like another voice, but the same feeling. It's not like well, if you understand it, like it's not like a tired voice or something like that, which happens to other singers that are singing for a long time. No, Yeah. what I mean is like you have a very good tone, like even getting older, like. And Eva is asking if you notice this, and how do you feel about it? Um, it's not something you kind of think about, really. Yeah, I'm getting older. I'm kind of a lot older than I was back in the day. But I kind of, I look after my voice as much as I possibly can. Yeah. And I was a little worried during the pandemic because I lost my voice completely. I had to work hard to get it all back again. There's still a few notes missing from the top end of my range, but I'm still working on that. It's nice to think that people still like the sound of my voice. I'm happy with that. And that's fine. But I mean, I'm sort of, I'm an old man now, so it's not going to be. It may not be as pure as it was when I was 20 years old. Yeah, for sure. But it's important that you keep the spirit alive. That's the point. Yes, It's not absolutely. Yes. It's not like we could say like, oh, it's like end of the career. No, it's like working perfectly. That's the point. Yeah. I mean, you just kind of work with the tools that you have. And as long as I feel that I can still do that, and I can do, I can sing. If my voice started to get to the point where it was out of key, and out of, and things like that, then I think that's probably the time to stop. But I haven't reached that point yet, thankfully. So I'm going to continue. For the moment, I'll continue. For sure. We are happy to know about it. Ok. Speaking em português. Bom, ele fala ali, tá, que ele cuida bastante da voz dele, né? Ele sempre se preocupa com isso, né? Ele tá um pouco mais velho, né? Bem mais velho do começo de carreira, assim, mas ele estava preocupado um pouco por causa da pandemia, porque ele ficou sem voz, né? Então, tava com medo de voltar por causa disso, que estava sem voz. E ele ainda tá conseguindo, né, ver como é que ele vai equilibrar a voz dele, porque os tons mais altos ele ainda não consegue pegar, né? Tá voltando, né? Então, tipo, tem essa coisa assim, ele fica... ele é bem feliz, assim, o fato das pessoas ainda gostarem da voz dele, né? Ele falou ali, ele tá um pouco mais velho, as coisas mudam, coisa e tal. E eu ainda acrescentei, né, que a voz dele ainda tem bastante potência, tem bastante daquele espírito antigo ainda, né? Não é aquela coisa que tu tá ficando velho já no fim de carreira. Ele mesmo fala ali que ele é contente por isso, por ainda ter a voz dele, né? E ele achar que, né, não dá mais, ele para, mas ele viu que não, ele ainda tem toda essa coisa e ele vai continuar cantando. Então a gente vai ter muito mais Satan. Que Satã nos ouça. Né? Literalmente. Vai lá, Jaime. Beleza, gente. Então, o Satan e o Blitzkrieg sempre são citados como pioneiros da nova onda do heavy metal britânico, né? E pergunto para ele, Christian, que assim, ele aceita bem esse termo, né? New Wave of British Heavy Metal, ou incomoda ele? Okay, Jaime is asking about the new wave of British heavy metal, like Satan and Blitzkrieg, or like the main bands when we talk about new wave of British heavy metal together with Iron Maiden and other bands. And Jaime is asking if you see this label, well, like new wave of British heavy metal, or you see like more British heavy metal or something like that. Like, which label would you say for Satan or Blitzkrieg? Like pure heavy metal or pure British heavy metal? To be honest, I've never really considered either Blitzkrieg or Satan to be new wave of British heavy metal. Both bands were around before that phrase was invented. Yeah, we were just kind of we were just two bands that wanted to be classic British heavy metal, like Priest, or Black Sabbath. So, and I think when the phrase new wave of British heavy metal came about,
I don't think that describes the bands. I think it describes the movement and the attitude of the fans and so on, because there's many different types of band under that banner. So, you know, not all of them, we don't all sound the same. So it doesn't describe the bands, I don't think. I think it describes the movement, and I think that's more important. And I'm quite proud of our relationship with that. Yeah, for sure. Ok, I'm gonna give the short answer in português. Ele fala ali que ele não se importa muito com o rótulo do British Label of Heavy Metal, né? Ele vê mais a banda como uma banda de heavy metal britânico tradicional, como o Judas Priest, como o Black Sabbath, porque a banda já era mais velha que o termo do New Wave of British Heavy Metal. Ele vê isso mais como uma atitude, as bandas, porque tipo, as bandas que estão dentro do rótulo de New Wave of British Heavy Metal, elas não são parecidas. Elas têm umas discrepâncias bem grandes, né? Quem conhece, quem sabe acompanhou, sabe que, né, tu tem todo um tipo de banda diferente ali dentro. Tem uma banda, ele englobou muita coisa. Para ele, o New Wave of British Metal, ele é importante, ele é contente de estar no meio dessa fase também, mas ele engloba mais a época, né, e o movimento do que simplesmente o rótulo para as bandas. Não é um rótulo que tu aplicaria para a banda, e sim mais pelo público e pelo movimento da época. E sim, o New Wave of British Heavy Metal fecha melhor, assim, e ele é contente de ter participado disso também. Isso. Gente, posso dar um complemento aí, Jaime? Vai fundo. Rapidinho aqui. É que é o seguinte, porque hoje mesmo, né, olha que interessante, eu vi uma entrevista do Biff, né, o vocalista do Saxon. Ele disse o seguinte, que por isso que eu queria ver a resposta do Brian em relação a isso, porque para ele se trata apenas de um nome, né? Ou seja, a mídia especializada, a crítica, criou um nome apenas para, vamos falar assim, rotular um gênero, por ser mais pesado, né? E porque é diferente naquele período. Então, para ele é nesse sentido. Então, por isso que eu até esperei a resposta do Brian em relação a isso, né? Mas beleza. Jay? Eu tenho uma perguntinha sobre as influências do Brian, né? Ele tem um vocal muito peculiar, enfim, e a gente sempre fica um pouco curioso, né? O que levou o Brian a se interessar pelo rock mais pesado? Quais as principais influências dele? Por favor. Okay. Jay is asking about your influences as a singer, you know, like, because you have a very peculiar voice and a vocal too. So it's like, which are like the main singers or your influences? I've been influenced, you know, by different people for different things. The Beatles, for instance. When I first saw the Beatles, that was what made me wanted to be a musician. Then you know, the kind of lyrics that I write were influenced by a man called Mark Bolan from T-Rex. The stage presence was kind of influenced massively by Alice Cooper. But vocal technique was most definitely from Ian Gillan and Rob Halford. Rob Halford is probably everything that a good heavy metal singer should be. And he is his voice is just absolutely amazing. And you know, so I've been massively influenced by those people. And that's it really. I just love the sound of Ian Gillan's voice, or Ian Gillan's voice as it was back in the day. When I was being influenced by these people. It kind of, you know, but since then you move on and you take on your own persona, and you become your own thing. And but back in the early days, those were my influences. Great to hear that. Ok. Ele fala ali que ele tem várias influências diferentes, né? Não só pelo vocal, mas pela atitude de palco, né? Ele cita os Beatles, né? Que foi o que fez ele entrar para dentro da música. Quando ele viu os Beatles pela primeira vez, aquilo fascinou ele, fez com que ele quisesse se tornar músico. Ele fala também da importância do Alice Cooper como atitude de palco, né? Ele cita ali o Rob Halford como
um dos melhores vocais para ele, uma das influências dele, o Ian Gillan também, a Ian Gillan, né, que foi para ele naquela época, o Ian Gillan era que todo vocalista tinha que ser, e o Rob Halford também. Então, essas são as maiores influências dele. Assim, muito né? bom. É bem versátil, né? Então, tipo, não imaginaríamos algo diferente, né? Vai lá, Ivan. E não esquece do T-Rex das letras também, né? Porque também Mark Bolan. Isso, né? Vamos unir a minha pergunta com a pergunta do Gabriel aqui, ó, que é praticamente a mesma. Vamos lá. Okay, there is a question from the audience here about Satan and Blitzkrieg. Yeah. And it's similar in the way about considering the dynamics of the bands. Like, okay, he asked like the set lists are arrived with both Satan and Blitzkrieg, or they are both similar or different in the way they come out, like considering the dynamics of the bands. Yeah. I mean, I think when you listen to a Satan song, you listen to a Blitzkrieg song, they're totally different. The whole feel of the entire band is totally different, and I wanted it that way. I didn't want the two bands to sound exactly the same. There would have been no point to that. There would have been no point to have had two Blitzkriegs or two Satans. There just wouldn't have been any point to it. So, I try my best to keep the two things different, and that it's kind of interesting for me in that way. And the lyrical content as well, the songs, what the songs are about, are again different in Blitzkrieg to what they are in Satan. Different lyrical subjects, and so I just try to keep them apart, keep them separate, and it makes it more interesting for me and hopefully for the listener. Yeah, I agree. Like both bands are very important. They have their own identity, Like, of course, yes. It's not like a Satan 2. It's like would be like more of the same. Now it's like a completely different thing, and the vocals. It's like it's interesting. Your tone of voice also gets some kind of interference when we talk about Blitzkrieg. They're similar, but it's different when you compare to Satan too. This is interesting too. This is one thing that sounds different in both bands too. It's like it's pretty cool too. It's not like it's the same singer, but not really the same voice. Like kind of. Yeah, I mean, it's obviously going to be the same voice. It's got the voices, but musically, I think the two bands try to be different, musically and lyrically. So the songs that we, the stories that we tell in the lyrics are different with Satan than they are with Blitzkrieg. Yeah, and I think, in my point of view, this sound difference between the two bands interferes in the difference of the vocals too. Like, because you can do the same thing you do in Satan. Yeah, well, I approach the songs in a different way. Yeah, it's like they sound a little bit. I think that's probably why that is. Yeah, and that's great. Okay, I'm gonna give the Portuguese version here. Bom, ele fala ali que desde o começo a intenção do Blitzkrieg era não soar que nem o Satan, né? Ele sempre tentou manter as duas bandas separadas uma da outra, tanto no quesito de letra, tanto no quesito sonoro, né? As bandas têm, elas são bem distintas umas da outra, então ele sempre quis que elas soassem assim, diferentes uma da outra, né? Diferente no quesito da letra também. E eu adicionei ali também uma curiosidade, né? Para quem não conhece as duas bandas, assim, o vocal do Brian ele soa um pouco diferente no Blitzkrieg e no Satan. Exatamente. Apesar de ser o mesmo vocalista, né? Muda um pouco a voz ali. Até eu estava falando para ele que isso tem um pouco a ver com a diferença sonora também, né? Isso influencia um pouco o vocal a mudar o jeito de cantar, o qual ele disse que tem uma certa interferência também, né? Porque ele queria que fosse diferente também, né? Não é para ser um Satan 2, né? Então, tipo, ela realmente, as duas bandas foram feitas para ser duas bandas totalmente diferentes. Vai lá, Jay. Pegar uma carona rapidinho. É só para não perder o gancho. Uma pergunta direta. Satan or Blitzkrieg?
Okay. Jay is asking like you have to choose one, like Chase, like Satan or Blitzkrieg. Like which one would like say like what's the most important? Tough. Which one I like the most, you mean? Yeah, it's like stuff. I know. You know, it's a hard question to answer for several different reasons. Yeah. I've got to be honest, and I love Blitzkrieg because it's my project, and it's been my project since the very beginning. When I joined Satan, I came into an already established band, and so it has a slightly different dynamic to it. Yeah. It's impossible to say which I prefer overall, and it would be unfair to do that, even if I could. But I just love working with both bands, and I feel quite honoured the fact that two of the best bands, I'm involved with both of them. So to me, it's happy days. Yeah, for sure. I'm gonna give the Portuguese version. Okay, ele fala que é difícil para ele, né? Porque as duas bandas são, justa, hein? São importantes para ele, né? Ele gosta das duas. Claro que tem uma diferença. Ele gosta bastante do Blitzkrieg desde o início, porque o Blitzkrieg é um projeto dele. Foi ele que começou. Quando ele entrou no Satan já era uma banda já estabelecida, já tinha o seu jeito de fazer as coisas, e o Blitzkrieg não. O Blitzkrieg é tipo o projeto dele, é ele que deu vida para o Blitzkrieg. Então tem uma diferença, mas mesmo assim ele acha totalmente injusto ter que escolher uma das duas, porque as duas representam bem o que... Sacanagem essa pergunta, né? Essa pergunta aí foi forte. Mas ele fala que seria injusto ele colocar uma banda acima da outra, porque as duas, né, deixam ele bem feliz. Muito gentleman, muito bom. Tinha uma pergunta aqui que daí dá uma aliviada nessa saia justa dele aí. A gente sabe que o primeiro álbum do Satan é muito assim cultuado. Então, qual é o álbum assim que ele acha do Blitzkrieg que deu um passo a seguir da banda, assim, que o primeiro álbum é muito bom e os outros também são, mas qual é o álbum que ele acha que deu que ele saiu da sombra do Satan e tornou o Blitzkrieg maior, assim? Ivan is asking about the album that, in your opinion, that made Blitzkrieg got more attention, you know, like which was like the most important. I mean, it's a good question. Obviously, a time of changes brought Blitzkrieg to the attention of a lot of people. But I think if I can answer this question from a fan's perspective, throughout the years, people have come up to me and chatted to me after gigs and stuff, and they've told me what their favorite Blitzkrieg album is, and the one that always comes out on top is Unholy Trinity. And I think, so for that reason, I would have to say that is the album that got Blitzkrieg noticed more than any other. Because with Blitzkrieg fans, that is the album that they all talk about. Great. Ok, vocês ouviram ali qual que é o favorito dele, né? Yeah. Lembra o nome pra mim aí, Jay, que eu tô... A Time to Change. Isso, A Time of Change, sorry. Yeah. Que ele diz que o A Time of Change ali, ele causou bastante alvoroço, é o preferido dele, mas ele vai mais com os fãs mesmo, né? Que curtem mais o outro e que deu mais ênfase, trouxe mais visão pro Satan, assim. Eu tenho uma outra pergunta aqui, então vamos voltar um pouco ao New Breach of Heavy Metal lá. Eu queria que ele citasse 3 álbuns que ele acha que deu que teve um impacto que tornou o estilo, assim, digamos, essa denominação grande. It's like Ivan is asking your opinion about, in your opinion, 3 albums that defined the new wave of British heavy metal, and made it very important. Wow. What you mean from any band? Yeah, for anybody. Like your point of view, like which ones you say, like, from my point of view, the new wave, it depends whether you it depends who you involve here, because I know a lot of people say that Judas Priest are part of the new wave.
I don't believe that Judas Priest are, but you know, if I stick to what possibly would be considered to be new wave bands, I would have to say that one of the most noticeable albums from that genre would have to be Number of the Beast, Iron Maiden. An amazing album. I just think that is a fun. You know, I think it's a great album, really. Yeah. And I think pretty much anything by Saxon. I love Saxon. So pretty much anything by Saxon, except maybe the first album. It was a little rough, a little bit rough around the edges. They hadn't quite got it right at that point. But you know, absolutely. But if I could take any album from any genre, one of the greatest albums of all time has to be Painkiller by Judas Priest. Yeah, for sure. É o álbum preferido dele, do Judas? Yes. Então, speaking em português, falando ali o que ele prefere ali, né, que denominaria para ele, o Judas Priest, ele tem essa coisa, né, ele tá fora e tá dentro do New Wave of British Heavy Metal, né, tipo, tem a fase fora e a fase interna do British Heavy Metal. Ele cita o Iron Maiden, né, o Number of the Beast, como um dos mais importantes, foi o que chamou toda a atenção para o movimento, na verdade, né? Foi um dos álbuns que foi o precursor. Para ele, qualquer um do Saxon, porque ele gosta muito do Saxon. Talvez o primeiro não entre, porque é um álbum um pouco mais tosco, assim, né? Mais durão, assim, porque ainda não tinham bem um gênero dá pra dizer que não tinha gênero definido ainda o primeiro Saxon. Depois sim, depois ele vai aprimorando, né? E para ele, o melhor é o Painkiller, né? Se ele tivesse que denominar esse coisa, Judas Priest, o Painkiller é um must. Mas o Number of the Beast tem sua importância em chamar atenção para o movimento, né? Não tenha dúvida. Foi o álbum que todo mundo virasse a cabeça para lá, né? Oi? Não. Essa pergunta ele já fez no começo. Sim, ele já respondeu isso aí. Já respondeu, né? Já respondeu. E o Jaime, tu tem alguma engatilhada aí, meu querido? Opa, tem uma aqui. Se a pergunta do Jorge foi uma saia justa, mas imagine essa que teve escolhido 3 álbuns, né, Ivan? Nossa, essa você pegou pesado, hein? Pegou pesado. Mas enfim, vamos lá. Assim, Cris, eu pergunto para ele assim, se o nome da banda Satan, né, foi prejudicial para que a banda tivesse uma maior reputação na cena, certo? Ok. Por que eu tô falando isso? Porque o Demon, quem nunca viu a primeira capa do meu disco, né? Lendas Demon, já não ficou chocado. Exatamente, né? Então, e devido a isso, pelo que eu vi, né? O Demon parece que teve muitos problemas em relação a isso, né? Não apenas as pessoas, né, da cena, né? Os headbangers, mas também teve muitos problemas de censura, né? Outras questões aí. Então, primeiro hardcore satânico que eu ouvi falar na minha vida. Exatamente, isso mesmo. Primeira banda de hard rock satânico que eu na minha vida. Exatamente. Okay, então, se teve esse problema, né, com o nome da banda, aí dá para fazer essa associação com o Demon. Né? Ok. O James asking about the name Satan, if you had any problems when the band began, you know, because of the name. Because if you remember Demon, do you remember? They had lots of problems with that cover at the beginning. The thing is, yes, we did have problems with the name, but people just didn't understand the whole concept of the band. Yeah. The whole idea of the word Satan as a band name, which incidentally I believe is the best name for a heavy metal band ever. But, you know, Satan was chosen as a name not because of the horned one, Beelzebub, whatever you want to call him. It was chosen to represent all of the evil of the world. And if you listen to the songs on all of Satan's albums, it is about injustice. It is about evil, or as Iron Maiden eloquently put it, the evil that men do. And so, if you look at the first album, Caught in the Act, you have
the evils of nuclear war, the evils of the mistreatment of the Native American, and so on. And that is the whole point of the name Satan. It's nothing to do with black magic or anything like that. But it has everything to do with the personification of evil in the world. Yeah. Great. Great. Ok, I'm gonna give the Portuguese version. Bom, ele fala ali que sim, eles tiveram problemas no começo, né? Ele lembra também do Demon, né? Mas ele acha que o Satan, né, ele é o nome que melhor representa o heavy metal, assim, é um nome que mais causa dentro do heavy metal, não porque a banda seja ligada com satanismo, ou com Beelzebub, ou Diabocrato, como queira chamar, mas sim porque ele representa algo mal, injustiça, as coisas ruins, né? Tanto ele cita ali, né, o Iron Maiden, The Evil That Men Do, né? Os mal que o homem faz. Então o próprio Court of Act, ele fala ali de muita coisa com injustiça, guerra nuclear, o jeito que os norte-americanos tratavam os índios, coisa e tal. Então, tipo, é mais essa coisa ligada ao mal que o ser humano representa do que alguma coisa ligada com magia negra, essas coisas assim, né? Então, se escutar ali, o Satan sempre foi ligado com isso, essa coisa da maldade do ser humano, né? Não um demônio. Ele personifica. O nome Satan, para ele, personifica bem essa maldade. Praticamente todas as bandas dessa época tinham a mesma visão. Né? É essa visão. Ari Santos aí, meu querido Christian. Okay. We have a question from the audience here. Yep. Kevin Hayborn wrote The Fall of Persephone from Autumn by the other one. Could we have a tour with Satan and Angel Witch someday? Kevin didn't write the song. He wrote, there was one section of the song that he wrote. It was one part of the song, not the entire song. But there has been occasions when Satan and Angel Witch have played together at festivals and so on. Whether it would happen in a tour, I'm not sure. I think it's probably unlikely, but never say never. You don't know. It may happen, but there's no plans at this moment in time. Ok, no problem. Bom, ele fala ali, a pergunta é sobre o Kevin ter escrito parte da música, ele fala que não, né? Ele escreveu uma seção só da letra ali. Eles já tocaram juntos, tá? Mas não tem nada planejado. Pode ser que aconteça, né? Não pode dizer que não, né? Mas já aconteceu algumas vezes, né? Então, tipo, pode ser que venha acontecer. Não tem nada planejado isso. Eu tenho uma aqui, Ivan, não sei se tu tem outra, mas a minha é rapidinho. O Metallica aí deu uma força enorme para as bandas da New Wave of British Heavy Metal tocando, né? Fazendo versões aí, gravando e divulgando bastante, né? Como ele viu, né, esse lance do Metallica, né? A gente vê seguidamente o James Hetfield usando patches do Satan. Ele se sente orgulhoso, enfim, como ele vê essa contribuição daí que o Metallica se inspirou muito nas bandas da New Wave, né? Como é que ele vê o Metallica, enfim, como ele se sente em relação a isso? Por favor. Well, Jay is asking about the importance of Metallica and their attitude, like always representing the new wave of British heavy metal, because they covered some bands, like James Hetfield was like always wearing like a patch, a Satan's patch in his vest, you know, and they always play some of the British heavy metal covers too, and some concerts. Like, how do you see this and the importance of this for the British heavy metal? Because they are a North American band, and they were kind of helping it together, like spreading like the word of the British heavy metal together. Like, it's like I mean, Metallica in their early days. They really tried to sound like a British metal band, and I think in a lot of ways they actually managed to do that. And you know, Metallica, you can't take anything away from their importance to the whole idea of heavy metal. They're one of the most successful heavy metal bands of all time. They're lovely guys. You know, I've met them several times. They're nice people, and yes, they've pushed their cause
for British heavy metal. I mean, they still play Blitzkrieg. They play at every other gig. So they'll play, as an encore, they'll play Blitzkrieg one night, and then the next night they'll do Am I Evil? And, you know, that is brilliant. It's fantastic. I mean, I think Blitzkrieg, the song, is probably, dare I say it, it's not the best song that we ever wrote, but it's probably got the most attention, more attention than anything else. But you know, that's down to Metallica, and that's great. I'm not, you know, Metallica have done a great job in championing the cause for British heavy metal, and long may it continue. Yeah, for sure. Thank you. I'm gonna give the Portuguese version here. Bom, ele fala ali que o Metallica, no começo de carreira, quem não lembra, eles tentavam, na opinião deles, soar bastante como alguma banda do British Heavy Metal ali. Eles tinham, porque justamente, eles tinham muito esse pezinho lá também, né? Tipo, o Metallica sempre teve, né, o pezinho dele ligado ali no British Lars Ulrich que tinha fã-clube dos caras, né? Das bandas bandas de metal ali. Né? Lembrando que o Lars Ulrich é o único não americano da banda, né? Então, tipo, obviamente, ele tem o pé dele, os dois pés cravados na Europa, né? Então, isso também influencia um pouco, mas ele fala que é fantástico, né? A ajuda que eles deram também, porque eles estavam sempre tentando. Ele conheceu eles pessoalmente, ele acha eles são muito gente boa, assim, ele gosta deles também. Eles tocando o Blitzkrieg também ficou fantástico, isso sempre deu. E ele acha que a música Blitzkrieg ela não é um dos melhores sons que ele já escreveu, mas é legal que ela é uma música que todo mundo gosta, mas representa a banda assim também. Então, tipo, isso faz uma diferença assim. Forte, né? Não podem, né? Não dá para tirar o Metallica, não dá para tirar nenhum mérito da Metallica, né? Porque ele é uma das bandas de heavy metal que mais teve sucesso, né? Diga-se de passagem, uma das maiores. De heavy metal. Vou fazer uma pergunta para ele, porque o perfil das duas bandas que ele tá agora, tanto o Satan, que é uma banda com uma formação mais antiga, com os caras extremamente experientes, que já tocaram em inúmeras bandas, inclusive Skyclad, Tigers of Tyson Dog e tal, e a banda Blitzkrieg é uma banda bem nova, comparada ao cara do Satan. Como é que tá entre esses dois mundos, digamos? Okay. Ivan is asking about the difference of playing with, like, you know, in Satan you have old musicians, like, from the old tradition, and in Blitzkrieg you have, like, newer musicians from the kind of new heavy metal scene and things like that. Yes. How is it to be playing between two different worlds? Because there is, like, two different worlds in this, you know? Yeah, of course. I mean, you know, throughout the years, you must have noticed, everybody else seems to have done, that there's been an enormous amount of different musicians been in Blitzkrieg from one time or another. Yeah. And, you know, I kind of like to bring people into the band that can offer something that every one of them that's been in the band and still are in the band. We kind of, you know, I look for a quality in them that is similar to the original lineup, but also being younger, they bring with them ideas that only younger musicians might think of. So I think what I've got is a fine balance between old and new, and I think that's probably why the band has lasted as long as it has. Because we've not stagnated, we've kind of moved a little bit. Move forward without never losing sight of the original idea of what Blitzkrieg was around and about. But yeah, I mean, Satan, still the same people. That gives that a strength that's unsurpassed, really. There's not many bands still around that are still the original members. So I think both sides of the coin have very relevant situations to look at, and I think that's what makes the two bands different. Great. Ok. Ele fala ali, né, que isso é legal, é interessante, né, tipo, o Blitzkrieg ele sempre teve uma formação diferente, né, e o que ele procura no Blitzkrieg é uma ligação com os músicos antigos e os novos, e coisas que só os músicos novos conseguiriam trazer. O Satan já tem uma tradição
de estar ali com o mesmo line-up, então isso faz com que a banda tenha força, né? Tenha aquela potência dela, né? É realmente dois mundos diferentes, as duas bandas. Ele gosta bastante disso, né? Ele acha que é importante, porque o Blitzkrieg ele não é uma banda que ficou estagnada, ele foi mudando, né? Mas ele ainda manteve aquela coisa fiel dele, e tem coisas novas que são acrescentadas que ele só vê com mesmo os novos, mais novos, que não, os mais velhos não conseguiriam trazer essas ideias, né? Tu tem ali uma banda com o pessoal mais antigo e tu tem uma banda que ainda tem referência do pessoal da antiga, porém com ideias mais novas. É isso que faz a coisa funcionar bem, né? Acrescenta, então, tipo, melhor de dois mundos. Isso que o somar. Tá indo aí, né? E tá firme também, que nem o Satan, né? Fechou. Eu queria agradecer aí a presença sensacional. Tu tem mais uma? Então vai lá, meu querido. Na verdade, a última acrescentação só, né? Okay, I would like to know if there is any chance of us to see Satan playing in the new album here in Brazil, maybe next year or like someday. Good question, my friend. Well, we're actually coming to Brazil. So I think it's towards the end of this year. We're playing 2 gigs in Brazil. So that's already happening. A full tour will probably be next year. A full tour of the new album. Muito bom. Very good. Ele fala que agradece, Christian. A gente ultrapassou um pouco tempo aí. Obrigado. Agradece pro Brian. Fantástico estar com ele aqui. Brian, it was a real pleasure to talk to you. Okay, thank you for giving us your time. Okay, I really appreciate it. Thank you so much. Pretty nice to talk to you. And if you wish, give a message to your fans here in Brazil. Okay, and we hope to see you playing. Not a problem whatsoever. Hi guys. To everybody over in Brazil, we missed the place. And, you know, it's one of my favorite places to play, both in Satan and in Blitzkrieg. So keep it all up, and, you know, we'll keep making the music. You keep supporting us. We need each other. Thank you very much. Thank you. You're welcome. Thank you very much, Brian. Thank you. Thank you. Thank you. Galera, a gente se despede aqui. O Brian agradece demais. Obrigado, Ivan, Christian, Jaime. A gente pede aí, né? Acessem aí nas redes sociais o Heavy Culture, o Instagram. A gente está aí. Essa versão provavelmente vai estar no podcast do Heavy Culture no Spotify. Sim. Quem quiser ser parceiro, né? A gente está aqui com o nosso parceiro aí novo, né? Ivan Rapture Records, do Gene, nosso parceiro oficial. Quem quer ser parceiro do Heavy Culture, tá aqui o e-mail. Manda e-mail para a gente. Entre em contato conosco e acompanhe as agendas do Heavy Culture, e também, se quiserem participar aí com alguma quantia, assim, qualquer uma tá valendo, R$1, R$2 tá valendo. Tá bom, galera? Obrigado, satisfação estar aqui com vocês. Brian! Thank you. Thank you. Bye, bye. Thank you so much. Semana que vem, Nico do Incumbent AD, que eu não sei falar o sobrenome dele. Se vocês souberem, eu não sei. Galera, até a próxima semana. Bye. Thank you very much, children.